Coronavirus, epidemic, the flu, infection. This is flu season, guys, and that's why today I want to talk a bit about the useful vocabulary that you can use in order to describe yourself and also follow the news about this seemingly still not a pandemic, which is the coronavirus. So first one, перша група слов, вона часто плутається між собою, це flu і cold. Дуже часто плутають, тому що flu – це саме грип, cold – це застуда. So always, almost always, when you have flu, you have a cold, but not always when you have a cold, you have a flu. First confusing group of words. Next one. Трошки поспілкуємося про симптоми, які у вас можуть бути, коли у вас є грип або cold. First one, it's a fever. Часто між собою плутають слова fever and temperature. Temperature, так само все зрозуміло, як і українською. Fever – це означає підвищена температура. I've got a fever. В мене є лихорадка, бо в мене підвищена температура. Next, if you do not feel well here, in English we say you have a sore throat. If you have a voice like this, or it hurts when you swallow, it's a sore throat. If you have a problem with your nose, all the time here, we call this runny nose. Грубо кажучи, бігущий ніс, якщо так можна сказати. І last but not least, що вам потрібно знати для того, щоб вилікуватися від грипу, яким ви можете користуватися вокабуляром для того, щоб описувати якийсь стан грипу на даний момент у вас, або, наприклад, в країні, або, знову ж таки, якщо хочете розповісти комусь про коронавірус. First word you need to know. Treatment, тобто лікування. Це взагалі повністю комплекс дій, які пов'язані з лікуванням. Це може бути і прийняття ліків, і відвідування лікаря, і так далі. Next one, drugs or medicine. Так, це означає ліки. In English we have medicinal drugs, тобто лікуюча наркота, якщо так можна сказати, і, власне, медицинські препарати. A cure – це синонім до treatment, тобто якщо treatment – це означає процес лікування, cure – це як антидот, те, що може вилікувати. And last, not almost last, patient. Almost the same as in Ukraine, так? Пацієнт. Якщо ви хочете розказати про останню статистику, скільки людей було заражено coronavirus, you can use the word infected. Infected. І ще важливе слово, якщо ви хочете сказати, наприклад, що коронавірус – це така зараза, яка може передаватися одне одному. Cold – це теж зараза, яка може передаватися одне одному. Це слово contagious. So if the infection is contagious, you need to be careful who you talk to, okay? That's all the vocabulary that we have for today. Stay safe, stay healthy, and watch your mask.